कमर्शियल सक्सेस, क्रिटिकल अक्लेम सब कुछ मिला और मैं उसके बाद 1.5 साल ऑलमोस्ट घर पे बैठा रहा। सो जैसे ये कोविड ने लोगों को 1.5 साल घर बिठाया, वैसे मुझे किसी और वायरस ने घर बिठा दिया, डिस्पाइट द सक्सेस। For all film-related interviews, reviews, and content, please like and subscribe to Puja Talwar. You can also follow me on Twitter and on Instagram. 20 साल हो गए. One thing that hasn't changed about Mr. Oberoi, he still has a way with words. Yeah, I wish it would work with my wife. 11 साल हो गए शादी को, अब कुछ भी चलता नहीं है, मतलब जितनी भी लालापुची कर लो, मस्का लगा लो, कुछ चलता नहीं है. She sees right through it. So maybe you should ask your wife to speak with me, because I'm going to recall an incident. Since you're celebrating your 2 decades, you'd come to my office for company, and I remember, because journalists, we are not supposed to gush. We like just regard you as, I have talent, interview karna hai, but you know. And also someday I think you become so desensitized that you're not taken in with anyone's charms because it's work. But I saw the rest of the girls in office like this. Who is this floppy head? The next big thing who has come to office. I mean, tell me something, Vivek. You were aware now of how the girls are wearing their heart on their sleeve. You were aware of that, no? I wasn't only aware of it, I enjoyed every moment of it. मुझे बहुत मजा आया बिकॉज इतना प्यार मिलता था, वो गशिंग, वो प्यार. अभी भी कभी साथिया की जो फैंस हैं, दे आर मे बी इन देयर 30s नाउ, एंड somebody will walk up to me and say, oh my god, it's you, and it just feels amazing when they do that. It's an amazing feeling. You feel so loved, you feel so treasured. So वही मैं कह रही हूँ, ये 20 साल में the same impact except on your wife. Otherwise you have to say जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं है, बाकी सब जगह है. होता है. Actually that's the story with most men. But Vivek, commendable. But मैं एक चीज आपको बोलूँ, in your career, in this 20 years, you have seen the highs of highs and also the lows of lows. जो लोग कहते हैं ना, 50 साल बाद बैठ के जब अपने करियर की बात करते हैं, मैंने ये देखा था, आपने वो 20 साल में सब देख लिया, लेवल कर दिया. I've been busy, यार, roller coaster ride. हाँ, I think you're absolutely right, Pooja. चीजें कुछ ऐसी हुई. I think it should be a very, very entertaining masala pot boiler of a biopic. जिस तरह से शुरुआत हुई, जिस तरह से एक फॉल देखा, हाइज देखे, लोज देखे, रिस्पेक्ट देखा, रिडिक्यूल देखा, and to claw back from all of that and to it took a lot. मतलब मुझे लगा कि वो कहते हैं ना कि जब तक आग में तपता नहीं तो ना सोना बनता ना लोहा. I feel that मेरी जर्नी कुछ ऐसी रही, एंड मेरे करियर पे तो जो इम्पैक्ट आया, लेकिन जो मेरी पर्सनालिटी डेवलप हुई, जो चीजें मैंने सीखी लाइफ में, जो एक निडरता पाई, जो एक journey from FOMO race to not wanting to be a rat, not wanting to allow others to define the parameters of my success or my journey. वो जो एक transition रहा, I think that has enriched me and empowered me as a person phenomenally, and for that I'm very thankful to that journey. अगर वो उतार चढ़ाव नहीं आता, अगर बहुत simplistic रहता लाइफ में, तो शायद मेरे पास ये टूल्स नहीं रहते. और ये टूल्स न सिर्फ मेरे लिए हैं, बल्कि मैं अब ऑब्जर्व करता हूं, मेरा बेटा 9 साल का है, मेरी बिटिया 7 की हो रही है इस महीने. मैं अब बच्चों को भी जो हिदायत देता हूं, जो एक्सप्लेन करता हूं, आई यूज दीज टूल्स ऑल द टाइम. आई यूज पर्सनल एक्सपीरियंसेस, एंड मैं बच्चों को उस तरह से प्रिपेयर फॉर लाइफ करने की कोशिश करता हूं एज अ फादर. मुझे ये बता, लेट्स रिवाइंड बैक टू 20 years. कंपनी हैपेंड एंड देन साथिया हैपेंड, द पोस्टर बॉय ऑफ रोमांस. ये तो इमोट भी करता है, ये एक्शन भी है. What was that phase like? I think उस समय बहुत अनकन्वेंशनल सा था, क्योंकि कंपनी जो है वो बहुत अनकन्वेंशनल एक्शन फिल्म थी. आप घुड़सवारी नहीं कर रहे थे, आप डिजाइनर कपड़े नहीं पहन रहे थे, आप एक्शन के बीच में आइटम सॉन्ग में डांस नहीं कर रहे थे लौकी के साथ में. इट वाज अ वेरी ऑनेस्ट एंड हार्ड हिटिंग परफॉर्मेंस बेस्ड फिल्म. जो था इधर था, सब यहाँ से करना था, तो वो इम्पैक्ट बना गई. पीपल hadn't seen that, and Ram Gopal Verma was a maverick, was a disruptor, a trailblazer,
and I was very very lucky to be a part of something like that. और उसके बाद जब साथिया आई तो साथिया वो similar in that space की वो regular love story थी नहीं, बहुत honest, बहुत सिंपल लव स्टोरी थी। ऐसे लगता था लोगों को कि हम किसी और की जिंदगी को देख रहे हैं जिसमें हमें अपनी झांकी मिल रही है। It was almost like vicariously living through these two characters of Adi and Suhani. I think वो बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर था। एंड इसकी वजह से एक छोटी फिल्म थी, मुझे याद है कि साथिया को स्क्रीन्स नहीं मिल रहे थे क्योंकि कांटे आ गई, 2 बार डिले होके कांटे सेम दिन पे आ गई। हम कांटे से 2 हफ्ते आगे थे और उसके बाद कांटे आ गई और साथिया को स्क्रीन ही नहीं मिल रहे थे, मतलब रिलीज वाज अ डिजास्टर। तो जो फ्राइडे था साथिया का, इट वाज सो लो कि लोग सोच रहे थे कि अब मंडे तक खत्म हो जाएगा, बट मंडे को साथिया स्टार्टेड डूइंग मोर बिजनेस देन द फ्राइडे। ट्यूसडे वाज बिगर देन द मंडे, वेडनेसडे was bigger than the Tuesday. Every day it just started rising, and we ended up having 10 times more screens than we did, and it went on for I think almost 50 weeks. It just वो एक साल तक थिएटर में रही, पिक्चर वो उतरी नहीं, and that was the love it got. Wow, I mean amazing, yeah, because I do remember that whole gushing, fan following, Udi Udi. I mean, it's still like people remember that song. It's like still timeless. But also another thing about you was you like to walk your talk, like to stand up to people, whatever it may come. अभी कभी पीछे देख के लगता है क्या भाई, is there something that you want to tell your young self 20 years none the wiser or wiser? Yeah, you're absolutely right. ठीक है, in the spirit of things, मुझे जो लगता है मैंने जो लाइफ के डिसीजंस लिए हैं, जो चीजें की वो सही की। क्या तरीका बेटर हो सकता था? यस। तो लाइफ में प्रिंसिपल सही होने से सब नहीं हो जाता, प्रिंसिपल के साथ में तरीका भी सही होना चाहिए। वो फिल्टर, वो एक फिल्टर में अपने यंगर सेल्फ को कहता है कि यार तू रख ले अब इसको। बट अदरवाइज अगर मैं खुद की लाइफ को एनालाइज करूं, 20 साल, जब मुझे मेरी टीम कह रही थी कि सर आपके 20 साल होने आ रहे हैं, वी वांटेड टू टॉक टू पीपल, वी वांटेड टू इंटरव्यूज, तो मैं कहा 20 साल हो गए मेरे? तो हाँ सर, गिना दिया उन्होंने कि 20 साल हो गए। तो मैं कह, अरे बाप रे 20 साल हो गए। बट व्हेन आई लुक्ड एट इट फोर्स्ड मी टू बी नॉस्टैल्जिक। मुझे नहीं ऐसे लगा यार बहुत कुछ देखा लाइफ। एक लड़का जो 15 साल की उम्र से अपने फादर से कुछ लिया नहीं, पैसे 1 रुपया नहीं लिया, when his father gave him on a platform कि यार तू आ जाए न्यूयॉर्क से, तुझे हम लॉन्च करेंगे, अब्बास मुस्ताना राइटिंग अ स्क्रिप्ट फॉर यू, उस चीज को रिस्पेक्टफुली नकारते हुए कहा नहीं मैं स्ट्रगल करूंगा। एंड फिर वो कहां से वो जर्नी 14-15 months ऑफ स्ट्रगल विदाउट यूजिंग योर फादर्स लास्ट नेम, जो आपको विरासत में मिली है, गोइंग आउट देयर एंड सेइंग मैं खुद अपने नाम पे, अपने दम पे बनाना, अपने मेरिट पे बनूंगा, नहीं तो नहीं बनूंगा। वो करेज जिंदगी भर के 5 years से लेके 20 years 25 years की जर्नी में जो एक सपने को नर्स किया है, उस सपने को उस प्रिंसिपल के लिए जेपरडाइज कर देना कि आई डोंट माइंड इफ आई डोंट गेट एन अपॉर्चुनिटी, बट आई विल डू इट in a principled way. When I look at those choices, I feel I'll be a father, like I'm proud of my father, I'll be a father that my kids will be proud of. ये जब मैं एनालाइज करता हूँ, what it made me, what were the difficult choices I made for stands of principle, that I stood up for what I thought was right, and everybody told me यार it's over, you're wrapped up, खत्म। मतलब मुझे लगता है कि गिनेस रिकॉर्ड अगर होगा पूजा फॉर मोस्ट अमाउंट ऑफ obituaries written for somebody's career, तो it would be mine. तो but 20 years later I'm still standing here. I'm in fact funnily enough doing more work this year than I've ever done. I'm doing 7 projects this year. I'm doing more work than I've ever done in my entire career till now. But it's amazing. I know I have been through your career 20 साल, मुझे भी 26 साल हो गए जर्नलिज्म में। But it's amazing, Vivek, and also वो बोलते हैं resurrection, आपने वेब सीरीज की, South, I mean, with the amazing films you've done, Lucifer, I know I just finished Kadua. What was the second innings like? Because I'm sure you went through that phase, is like make or break it. That, and the second innings can always be very trying to reinvent yourself, because ask me, I have also been through such phases. But I think that's the whole journey, right? वो जैसे शूट आउट एट लोखंडवाला मैंने की,
Maya Dolus was a big success as a character. People were going crazy. The youth were blockbuster film. Youth was saying Maya's dialogues everywhere. Maya Bhai was being chanted across theaters. Commercial success, critical acclaim, सब कुछ मिला. और मैं उसके बाद 1.5 साल ऑलमोस्ट घर पे बैठा रहा. सो जैसे ये कोविड ने लोगों को 1.5 साल घर बैठाया, वैसे मुझे किसी और वायरस ने घर बैठा दिया, डिस्पाइट द सक्सेस. एंड दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, बिकॉज़ आई फेल्ट, अरे यार, बट एज एन एक्टर आई जस्ट डिलीवर्ड. I've given a success, I've given a hit film, I've done my bit that I'm supposed to do. So why am I not getting opportunities? Why is nobody signing me? Why am I not getting any work? Those were very, and I think I said कि अब जो भी होगा मैं खुद करूंगा. I'll define my own path. I'll define my journey. तो जब हिंदी में काम नहीं हो रहा था, I picked up the phone to South India and I said to all the stars, I said, I want to do one film with you. And they received me with open arms, and I did what I wanted to do in those industries. चारों भाषाओं में एक film की, and I enjoyed that experience. When Inside Edge happened, that was a whole different experience for me. It was a whole new foray. Because nobody wanted to touch that medium, Puja. Everybody was thinking, ये क्या है यार, ये कुछ OTT. अभी everybody now says Netflix, Prime Video, but उस जमाने में कहते थे क्या कर रहे हो? Prime Video है क्या ये? Amazon content बनाएगा कैसे? मतलब YouTube type का. Because that's all that was there at that time. There was only TVF और कुछ था ही नहीं. So those leaps of faith that I took in trying to reinvent and believing are things that I'm actually proud of. Those are the milestones in my journey that I'm proud of. Awesome, amazing. And I mean, never a dull moment in Vivek Oberoi's life. पिक्चर की तरह लगा होगा ना कि मेरा किरदार अब इस दौर से गुजरा है, अब ये टर्न आया, उस टर्न से आया. So your life is another sort of a film. You know, after I got married, the one thing that worked for me was कि ये सारी जो excitement है, ये सारी जो problems हैं, obstacles हैं, इनको I started leaving them outside my house. कि घर के बाहर छोड़ दो. I don't want to come home and discuss with my wife कि यार ये problem चल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. I'd like to have a relationship which is a sanctuary, जहाँ पे ये सारी जो बाहर की सरदर्द है, headaches हैं, या बाहर छोड़ दो और घर आओ. Home should be home. And I was very lucky. उसका उल्टा ये फायदा हो गया, Pooja, that it gave me so much downtime to think that I converted all those obstacles into opportunities. मैं अच्छा ये यहाँ अटक रही है बात, चलो इसको ऐसे घुमा देंगे, या ऐसे पॉजिटिव ही रहूंगा मैं. I will not give up. So it's like what they say, right? कि गिरना तो सबको है. Everybody's going to get knocked down in life. But you only lose when you refuse to stand up again. And that's it. You cannot control how many times you'll be knocked down. But you can control the decision of whether you'll decide to stand up again or not. So relevant, and I hope your message reaches out to a whole lot of youngsters in the film industry who give up. I'm sure it's not a very, it's a tough place, and hats off for, surviving it for 20 years, because many people either give up on their dreams or, you know how it pans out. What would you want to tell people? Because for someone who has seen the blockbusters, stood up to bullies, had everything his own way, what is that one word of advice you want to give to those 1,000 hopefuls who would want to pursue, but maybe they feel nahi ho pa? If I have to say that in English, I would say that conviction and convenience are never going to be traveling in the same boat. It's never going to happen. If you decide to bow your head out of respect, out of humility. Don't bow your head out of being servile, out of servitude. Don't, because that will break that conviction in you. That is something that if you're being told, na yaar ye nahi karoge to hoga nahi ka. वो ऐसा नहीं है. I am a living example to that. मुझे सबने कहा कि ओवर बॉस, जब तक तू ये नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला. और मैंने सब लाइफ में देख लिया, नहीं होता है. Nobody can define, कोई आपकी डेस्टिनी को डिफाइन नहीं कर सकता. You are the only person. You are the master of your own destiny.
You will decide. From the time I remember being a struggler, and I remember Puja walking into a big producer's office. वो मुझे टाइम ही नहीं दे रहे थे. 3 दिन बिठा के रखा था. तीसरे दिन मुझे मिले 8 घंटा बिठाने के बाद में. एंड मुझे लगा कि अब चलो कम से कम पोर्टफोलियो देख लेंगे, मेरा काम देख लेंगे, चाहे मेरे ऑडिशन के स्निपेट्स देख लेंगे. उन्होंने मेरा कुछ नहीं देखा. उन्होंने मुझे ऐसे देखा. He looked up from his desk and he said, तुम एक्टर नहीं बन सकते. तुम्हें नहीं है. वो बात नहीं है तुम्हें. And then he opened his drawer, pulled out some pictures, put it on the table, and he showed me a photograph of a then popular model. And he said कि इसे कहते हैं स्टार. देखो ये लड़का को हम लॉन्च कर रहे हैं. इस लड़के को हम लॉन्च करने के बाद देखना ये बहुत बड़ा स्टार बनेगा. And I remember like Arya Stark, I had like a Game of Thrones reference. I had like a list in my head कि यार ये जितने producers ऐसे कहते हैं ना, इतना personal जो कर रहे थे, ये सब एक दिन मेरे घर आएंगे. And somehow the universe made it happen. They actually came. That producer actually sat across me and said, "Please do my film." I didn't do his film, not because of anything else, but because the script wasn't good. But he was there. He was sitting in my house, waiting for me to come and requesting me to do his film. And he had no memory of what had happened between us. But that was an amazing sense of vindication. Awesome, yeah. And I really wish that this message just goes, because आप ही की जिंदगी से ले लो. मैं तो कोई प्लान है कि किताब लिखने का, उसका टाइटल क्या होगा? It's a fabulous reader. Yeah, probably. I should take advice from you on that after 26 years of journalism. Yeah, उसका टाइटल क्या होगा ये बताना. Title होगा Unbreakable. That you are. Stand tall. Now what can we expect next from you? Well, I've just finished shooting a very exciting show for MX Player and Z. I play the lead in that, and I've got Anna Sunil Shetty playing the antagonist, and Sonali Kulkarni, some great actors. Samit Kakkar's directing that, so I finished that, and I'm currently shooting something I can't speak about because it's not announced yet, but it's probably India's biggest show yet in terms of scale and size and everything. It's very exciting. Then I'm shooting a film which is a love story after a really long time, doing a very interesting, different love story. And post that, I'm shooting something in the UK. So I've lined up, probably this is the busiest year of my life. I've got 7 projects going on between films and series. So it's very exciting. Awesome. All the very best. Here's to another 20. And hopefully you manage to charm your wife the way you charm all those girls. Thank you so much. Thank you, Puja. Thank you so much. If you've liked this interview, please like, share and subscribe. Follow me on Twitter and Instagram.